Ikaw ba ay isang environmentalist o mahilig sa mga halaman, mga plantitos at plantitas? Kung ganon, halika na at samahan mo kami sa plant capital ng Cavite, ang bayan ng Silang. Tara! Silang, 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 bayang madilim ito sumilang. Sa dakong ito ng lalawigan, kay sagana ng kaukiran. Halaman utang kahoy at gulay, sa atin ay namimigay buhay. Biyayang galing sa poong may kapal, tunay sa ating nagmamahal. Nay, magkano yung gantong malalaki? Toki ba dyan? Magkano? Toki ba? Oo. Magkano? 2,000. Ito gabi. Ito may yung hindi pa nakapaso, pwede 200. Pag nakapaso na, 350 lang. Ano? 350 na pag nakapaso. Pag hindi ba? Pwede pa 200. Ito, malaki. Toki ba dyan? 2,000. Ano tawag dyan? Badya. Ang laki. Air elephant.
Ano tawag dyan, ma'am? Magkano? 20,000? Ito yung sinasabi mo na 20,000? Ano pangalan? Rapido Pora. Wow. Pora. 20,000 pala yun. 20K. Ito kuya, ano tawag? 750. Ano tawag? Bumilyan. ulan, madami pa ring tao nabila. Ayan, ayan. Ayan, no? Gardens. Ayan. Ayan mga kapangs. Pili na lang kayo mga kapangs. Hello guys, this is a simple direction going to Silang Cavite. For example, you are from Manila, here in Mall of Asia. You can just drive down to Cavitex, take the Cavitex, and then you have to exit to Bacoor, Cavite, going to Emilio Aguinaldo Highway, and then just drive for about 30 to 35 kilometers going to Silang Cavite, and you will see our welcome arc here, says welcome to Silang Cavite. There's another route that you can take. You can also take the South Luzon Expressway and take the Carmona exit, then drive down to Governor's Drive until you reach SM Dasma, and then you have to turn left
here in the stoplight here and take the down to Emilio Aguinaldo Highway again, going to Silang Cavite. Okay, from our welcome arc, you can just drive straight the Emilio Aguinaldo Highway until you reach Toyota Silang Cavite. If you're looking for plants, there's a lot around here. Just take the Emilio Aguinaldo Highway and you will see a lot of store of plants, pots, soil. Yeah, you can find it around here. Okay guys, if you want to see more plants or store selling plants from here, Toyota Silang Cavite, you can drive to Silang proper. You have to take the right side and then you have to turn right here in E. Asuncion Street, going here to Duchess Royale. Here in Duchess Royale, in front of it here, there's a lot of plants, or store of plants here. You can find a lot of store of plants. And then you can also check here in Barangay Balite. Just drive down here. There's a lot of store here of plants also. Going to Barangay Pulong Saging down to Pulong Bunga. There's a lot of store you can find around here. Pero nakaka-relax naman siya sa Oo, kasi ang dami. Pero ang daming iba't ibang klase ng halaman na makikita. Kaya. Oh, nandiyan pa pala kayo mga kapangs. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang sa huli dito sa video na to. Mga plantitos and plantitas, sana po ay nagustuhan nyo ang video namin today. Shoutout. Magsha-shoutout nga pala kami kasi nakalimutan namin last video namin. So, eto, shoutout nga pala kay mate Glenn Marquina from United Kingdom. Our first commentor sa first video namin. Maraming salamat. Next is Ma'am Noemi Parungaw. Shoutout nga po pala sa aming 90 subscriber. Thank you po. A wonderful message and nakaka-inspire po. To Mr. Jordan and Mrs. Audrey Cortez, to Brad Ariel Madlansakay, to Jaime Patam, Aris Patam, Joel Florido Jr. Maraming salamat po. Ito yung mga tao na unang nag-comment at sumuporta sa amin. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang itong video na to mga kapangs. Ako nga pala si JD. Ay ako naman si Miss Ira. Please click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga videos namin. Pwede na rin kayo mag-like and mag-comment sa video na to para naman malaman namin yung mga feedbacks nyo. Okay? See you on our next video! Bye!